Regular exam 2078, Tiruvan University, Bachelor level 4 years program, Science and Technology, B.Sc third year, Math 301, Math 301, Computer Programming, full marks 60, time 2 hours. Attempt all the questions. Marks 6 into 10 equal to 60. Question number 1. How important system software is to the computers? Briefly discuss the types of system software. Write C program to find area and perimeter of rectangle. Marks 2 plus 4 plus 4. Question number 2. What is the difference between the local variable and global variables? Write a C program to find the factorial of a number using recursive method. Marks 4 plus 6. Question number 3. How comments can be used in C program? How variables of floating data types can be declared and defined in a C program. Write a program to read values into any two floating points variables, compute their sum and print it. The value of sum should be printed up to 2 decimal places only. Label your program with proper comments. Marks 3 plus 2 plus 5. Question number 4. What are unitary operators? Discuss the types of unitary operators with examples. Write a C program using do-while loop to illustrate the use of increment operator. Marks 2 plus 3 plus 5. Question number 5. What is a pointer and how pointer is initialized? Write a program to read two arrays, add the two arrays and store the result in third array. Print the final output of the third array. Label your program with proper comments. Marks 2 plus 2 plus 6. Question number 6. How can you use getW and putW in file handling? Write a C program of your own choice using array of structures. Marks 5 plus 5. Our question. What is the use of fopen and fclose in the handling? Write C program of your own choice using array of structures. Marks 5 plus 5. B.Sc फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्मका जुनसुकै विषयका प्रश्नपत्रहरू चाहिएमा वी लर्न टुगेदर वान एमको प्लेलिस्ट B.Sc मेटेरियल एन्ड क्वेसन पेपरमा गई खोज्नुहोला र ती क्वेसनहरूको हेल्पले प्रिपेरेसन राम्रो गरी इक्जाम राम्रो गर्नुहोला। वी लर्न टुगेदर वान एम भित्रका सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँको कुनै जिज्ञासा भए कमेन्टमा लेख्दै जानुहोला। सम्भव भएसम्म फुलफिल गर्ने कोसिस म गर्दै जानेछु। त्यस्तै गरी B.Ed फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्म, BBS फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्म र BA फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्मका जुनसुकै विषयका प्रश्नपत्र चाहिएमा वी लर्न टुगेदर वान एममा गई आफ्ना साथीहरूलाई हेर्न भन्नुहोला। धन्यवाद।